Доброго времени суток, дорогие мои. Не буду всех перечислять. Всех ценю, люблю и уважаю. Ребятушки, у меня тут такое предложение. 10-й эпизод. А давайте немножечко пройдемся по побочечкам. То есть, что я имею в виду? У нас иногда нельзя открыть основу без побочных заданий, да? Поэтому, вот смотрите, тут у нас есть друзья познаются в беде. Мне кажется, что надо помочь нашей help to our bartender. Вот, но я сюда схожу, чтобы избавиться от шматья. Сейчас мы с вами быстренько туда сгоняем. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Come on in. Healing potions are a speciality here, should you need any. Сударь, хочу торговать. Прям нафиг. По поводу легендарок. Ну, хуже нападение. Да? Вот 44, а тут вообще минус 3. Вот хорошо, зачем мне это все держать? Вот шляпа. Ну, хуже. И тут мы плавненько подойдем к вопросу. О, мы забыли открыть легендарный предмет. Ничего, откроем. Давайте вот это продадим. И тут у меня вопрос. А смысл мне с собой таскать легендарные предметы маленького левела, если здесь не будет какого-нибудь станка, который типа сможет мне взять и поднять до моего текущего левела? Ну, по крайней мере, я о такой механике в игре не слышал, не знаю. Поэтому у меня есть предложение, да? Вот, понятно, продаем. Может быть, тогда продадим? Денег зато больше будет. Ну, вот это хуже. Да, оно легендарное. Но смысл? Думаю, смысла нет. Да, грустно. Да, я долго это все с собой таскал. Не продам только вот это. Так, и у тебя за это мы должны купить. Там надо было рецепт зелья невидимости. Но хорошо бы его купить, но это потом. Фокусирующее. Вот, грозовой. Мне его надо купить. A wise decision. Thank you. I hope to see you again. Farewell for now. У нас там есть задача испытать его. Так, ну что, побежали. I saw what you did! Ha! I have no tolerance for thieves! Hand them back! Hand what back, sir? We've not took a thing. Hand them back! There's nothing to give, sir. It was only the one. Revelio. Sir, honestly, How many times are you pair going to keep pilfering my shop? I swear. Так, пока он там отвлечен. I tell you this, they'll not appreciate your antics in Azkaban. You just wait till I see your mother. Наверху, да? That was a bit harsh. Revelio. Упс. Don't push. Ну, не нажимать, так не нажимать. Glad you came. Wish I had the courage to go into the forest. Hello, Serona. I received your owl. How are you? Hello, my friend. Did you ever find Lodgog? Давай так. I did.
Thank you. In fact, we're working together to try and rein in Ramrock. Are you? I suspected you and he would get along. Perhaps best I don't know details of your plans. And I shall refrain from telling you to be careful yet again. But I hope you will be. Of course. Your owl mentioned you're needing my help with something? I do. I thought you might be just the person to do a favour for my friend Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield. I don't believe I've met Mrs. Sprottle. She's lovely. Her late husband Aidan was a friend of my father's. In fact, I'd stay with Dot and Aidan the summers I waited tables here as a student. I've seen her a few times since Aidan passed, but the pub's been so busy lately, I've not been as attentive as I'd have liked. I wonder if you might pop in and see her. She may need some help collecting ingredients for her supply of Wiggenweld potion. And you could retrieve something of mine in the process. A box, full of old letters and such. Why does Mrs. Sprottle keep a supply of Wiggenweld potion on hand? Dot's a skilled potioneer. She's been supplying travelling vendors with Wiggenweld potion. An ordinary precaution that has, unfortunately, become a necessity, what with Ranrock's loyalists disrupting the trade routes. Ну и... Why did Mr. and Mrs. Sprottle have your box of letters after all this time? It's one of a few that I had when I was young. Dot found it when she was clearing out a closet. Can't imagine what's in there. Probably terribly theatrical. The ramblings of a teenage witch and her friends. You're welcome to take a peek inside, if you do find it. To be honest, I'd imagine it contains some lovely memories. I'll try to go and see her when I can. It would mean the world to me, and to Dorothy. Aidan was bringing the box of letters to me when he was taken ill. Dot can tell you where he might have dropped it. You'll find the hamlet just north of Hogsmeade. Please do give Dot my love. Итак, 500-метровочку нужно пробежать. Но I'll fix it. бежать мы, конечно же, не будем. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. От зараза. Accio! Так, у нас уже полетная зона, да? Нет, еще бесполетная. Вот, зараза. Когда полетная зона начнется? Лететь хочу. Revelio. These rocks have seen better days. А ну? Hogwarts is very lucky. What's this? Expelliarmus! Incendio! Confringo! I know all of it. It isn't Nora Treadwell's. What's that? Afraid to take a hit, are you? You dare say what am I? Expelliarmus! Confringo! No. Your poaching days are over. Revelio. Не, влом лететь хочу. Upper Hogsfield. Now where to find Mrs. Sprottle? Кстати, да. Bardo Beaumont should have А returned by ну-ка, now. на секундочку, а сюда зайти можно? О, можно. Покушать. О, вкусненько, спасибо. Revelio. Есть тут что. This looks intriguing.
Это что-то не очень интригующее, если честно. Shane Bardolph thought dark magic was the answer. Сейчас. I reckon Rookwood's played a hand in his disappearance. Это хорошо. Ну. Hello, Mrs. Sprottle. Actually, Sirona Ryan asked if I'd come and see you. Oh, dear Sirona, a gem. Has been for as long as I've known her. She thought you might need help collecting ingredients for your Wiggenweld potion. And she's correct. My darling Aidan used to collect Horklumps for me. Since he died, my supply has dwindled. I'm sorry for your loss, Mrs. Sprottle. Oh, thank you. Love of my life. A bit lost without him. If you wouldn't mind gathering some Horklumps for me, I'd be happy to compensate you for your time. Believe it or not, I have some with me. Oh, thank you. How wonderful. The travelling vendors will be thrilled to replenish their stock of Wiggenweld potion. Sirona also mentioned that Mr. Sprottle was bringing her a box of letters when he fell ill. Indeed he was. I'd almost forgotten. I stumbled upon it just before Aidan died. He was hoping to go through it with Sirona over a butterbeer or two. Those two were always like two bowtruckles in a branch. Aidan took ill when he was collecting Horklumps on his way to see her. He made it home, but I fear he dropped the box in the cavern. The cavern is in the hills just southwest of our hamlet. You can gather Horklumps and collect the box of letters there. Sirona said she lived with you during the summers when she was at Hogwarts. What was she like? Goodness. Well, she was almost exactly like she is now. Charming, good head on her shoulders, taking care of everyone. I can't tell you the fun we had when she and her friends would visit us during the year, all buzzing about, practicing charms. Talented group. Her friend Mirabelle was a genius in the garden. Learned it all from her muggle parents, if you can believe it. Do you remember anything about the letters you put in the box? Oh, of course. A few letters from some of her school friends. Some nice memories. I even included a letter Sirona had written to me when she was staying with us. Thought she might enjoy reading it. I know when I read writing from my youth, I'm always astonished at how much I've changed, and yet remain the same. Thank you, Mrs. Sprottle. Thank you. I'll be here if you are able to collect those Horklumps. I, and the vendors I help, would greatly appreciate it. Так я же сказал, что они у меня есть. Так, ладно, но идти тут всего-то 144 метра, да? Заодно, я так понял, здесь можно полутать. Ага. This place has seen better days. Как-то странно это все дело ведет. Так, хорошо, давайте стратегию нужно по поводу. Ага, обезоружил, если рядом поджарил. 1, 3, 4, 2, да? Комбинация. Потому что там будут сейчас. А ну. Expelliarmus! Confringo! Ну, это было быстро. Revelio! Просто сейчас придется с этими товарищами еще. Мне ж туда надо, да, наверх? Конечно же, туда. I'm out before I fight. That's just pitiful. Confringo! Thought we'd forget about that goblin, tell me. Protego! I would say
that Irondale is not appropriately named. А я еще, может, не туда пошел? Ну, не знаю, так хотелось сюда сходить. Where did I set my traps? Was it lower Hogsfield? О, манипуляция. То есть, судя по кристаллику, это как раз вот то, что надо для шмотки. Что здесь все? Больше ничего, да? Ладно, значит, сюда можно было и не ходить. The Ministry ought to relax their feelings towards that dark art. They come after me. I'll stick 'em like a knocktail. Здрасте. Зачем выходить, если можно лететь, да? Yet. Expelliarmus. How unfortunate Confringo. for you. Protego. That was Stupefy. Depulso. This must be the cavern Mrs. Sprottle mentioned. Confringo. One less poacher in the wizarding world. Окей. Revelio. Что не вижу? О, ну конечно. Вот, можно утонуть. Mrs. Sprottle, but I still need to visit the cave to find Zerona's box of letters. Perhaps I'll find more hawk lumps while I'm there. Better have a look around, see if I can find that box of letters. Incendio! That's all the hawk lumps for now. Mrs. Sprottle should be pleased. Revelio! Просто он у меня и с собой был, и я ей об этом сказал. Очень это странно. Ого, тут просто... Ну, депульса тут тоже хорошо работает. Хотя даже непонятно, может, чем-то другим надо пользоваться. Revelio. Ну, туда ж я как бы не попаду, правильно? Уже не заберется? Нет. Ну, вниз, а что? Куда еще? Вариантов-то не особо много. Either I'll have to fight that troll, or avoid it altogether. Depulso! Confringo! Expelliarmus! Incendio! Depulso! Incendio! Confringo! Expelliarmus! Блин, я же убегал. Ай, я не ту кнопку нажал. Expelliarmus! Confringo! Depulso! Incendio! Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Ты смотри, что творит, а? Potato!
Confringo. Depulso. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Depulso. Incendio. Protego. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Rest easy, my large friend. Ну, не скажу, что это было прям изично. Но было Revelio. прикольно. Бадьян, это хорошо. Ну, здесь вроде точно все, да? Все, погнали дальше. Ну, ты же умеешь сюда залазить. Молодец. Оп. Revelio. Depulso. Куда ты? Сюда надо. Хм. Так наверняка влупит и не туда. Забавно мало. Так. Если можно Revelio. полутать, значит нужно полутать. О, твар. Так, ну тут вроде отлутано. Revelio. Кстати, шмот давно не падал. Это как-то так забавно он нырнул. Это не имеет в виду, что у тебя и так все хорошо. А вот и... This must be Sorona's box of letters. Я не буду I should take читать. this box of letters to Sorona. I think that's everything. Sorona will be glad to have this back. Но смотрите, мы вроде бы все прошли, но тем не менее не все отлутано. Revelio. Посмотрите, там, о, вот, пожалуйста, да? Не взял. Вон там вот что лежит. Вот там. Depulso. Ну вот, пожалуйста, вот еще одна нычка. А это я помню из фильма. Lumos. Они, по-моему, боятся света. Да. Спасибо, Гермиона Грейнджер. Ты меня и здесь выручила. Мы даже не в курсе друг о друге. В этой вселенной. В этой части, так скажем. Да елки-палки. Хоть чем бы хорошего дали, а? Вот, видите, отлутали. Revelio. Проблема в другом, что вот туда-то я уже не вернусь.
То есть вот те ящики останутся неотлутанные. А вон там проход, да? От зараза. Ладно, чё, ну уже понятно. То есть все, что можно было отлутать, а там, ну, упустил. Ничего, можно будет, наверное, в следующий раз зайти посмотреть. Или выйти отсюда здесь. И опять зайти и лутануть. Ну вот, кстати, приятненькое довольно-таки задание. Сколько там чё? Может, полетели вот. Конечно, полетели, а как еще? Хорошо летим? Ах ты ж. Бесполетная зона. Не, расшибутся нафиг. Ладно. Полетали, хватит. Ох уж эти бесполетные зоны. Hogsmeade, here I come. Да-да, Хогсмит, вот и мы. Talk about you taking down that troll in the... Where they go. Hello, Sorona. I have good news. I was able to provide your friend Mrs. Sprottle with some hawk lumps for her Wiggenweld potion, and I found your box of letters. Oh, thank you. I knew you were the one to ask. I wondered about some of the letters in the box. Of course. It appears most of the letters were from fellow students. One of the letters mentions Quidditch practice. Did you play? I did. Was the Ravenclaw Seeker for 3 years. Oh, Merlin's beard. I adore Quidditch. Nothing like the feeling of catching the golden snitch when your team's down by 140 points. I'll never forgive Professor Black for cancelling it this year. I missed cheering for Ravenclaw. I saw a letter from someone named Mirabelle. Is that Professor Garlick? It is. Still one of my dearest friends. I know she wouldn't mind you having seen that letter. She and I are of a similar mind, especially when it comes to young people. We believe experience to be an invaluable teacher. To borrow a phrase from Mirabelle, it's a joy to see anyone blossom, but particularly one who doubted they ever would. Забавно, да, перевод? Она чеснок, а не чесноук. Это чистая фишка. I spotted a letter from you to Mrs. Sprottle. You two seem to have a lot of fun together. We do. She taught me so much during my summers with her and Aidan. I shall be the first to admit that adolescents aren't always the easiest to understand. And not everyone was as kind to me as the Sprottles. Да. But the depth of their kindness, and that of so many of my friends, got me through... well, got me through some challenging times, to put it mildly. I'm glad I could be of help. Mrs. Sprottle sends her best. Don't know what I'd have done without her and Aidan. Thank you, again, for helping her, and for returning this box of letters. It's nice to reflect on good memories. И это все? Ты чего? Клементина. Pardon me, but were you saying something? Oh, hello. Talking to myself. I'm Clementine Willardsey. Charmed.
I was musing on the precious butterflies I see near the edge of the forest. Whenever I come near, they fly off into it. When I was at Hogwarts, we truly were forbidden from entering the forest. Told horrible stories about it, and I've had an irrationally intense fear of it ever since. It's silly, but I'm insatiably curious as to where the butterflies go in the forest. You couldn't possibly find out, could you? You want me to follow the butterflies? I do, yes, if you wouldn't mind. What were the horrible stories you were told about the Forbidden Forest? Oh, goodness, everything from students being mysteriously beheaded to terrifying spider dens. Oh, trust me, you hear that at 11 years old, it sticks with you. Very well. If I have time, I shall see where they lead. Oh, how kind. Students these days have so much more courage than I ever did. You can usually find me right around here. I hope to see you soon. Okie-dokie. Yes. Don't forget, the butterflies always seem to be on the fringes of the Forbidden Forest. Good luck. Ну, как бы это все замечательно, да? Но подождите-ка. Почему? А вот почему. Вот, идем в задание. Тут как бы... Следовать за бабочками, если честно, ну не очень интересно. Что вот это такое? Я тоже не знаю. Рекомендую уровень 10, у меня тут как бы уже побольше. Награда, внешка. Уж лучше вот это тогда. Так, ну ты как бы рядом, ладно. Ты видишь. Небольшая побочка. How nice to see you, my young friend. Adelaide Oaks, isn't it? I received your owl. Yes, I'm Adelaide Oaks. Oh dear. You see, my uncle Roland is a metal trader who's quite well known in the goblin community. He normally sends me owls every week when he's on his business travels. In his last owl, he alluded to dealings with those radical goblins, Ranrock's loyalists. It's been ages since that owl and I'm worried. What with the troll attack on Hogsmeade and the rumours that goblins may have been involved, well, I'm fearing the worst. Should I be worried about my uncle, or am I overthinking this? I think you're right to be concerned, Adelaide. Your uncle may be in trouble. You're much more understanding than Professor Weasley. She heard I was going to look for him and forbade me from leaving the grounds. She's convinced he can handle himself, but I can't concentrate on anything until I know he's all right. Could you try to find out for me? From what I hear, you're almost as adventurous as Uncle Roland. Давай-ка разузнаем. Has your uncle traded with many goblins? Yes, for ages. Even speaks gobbledygook. But he only recently mentioned Ranrock's lot, insisting the galleons were worth the risk. He does it for me. Between robes and supplies, attending Hogwarts costs a fair sickle. And besides that, Uncle Roland has expensive taste. He's sacrificed so much for me over the years. I promised him that as soon as I finish Hogwarts, I shall be the one taking care of him. I take it you and your uncle are close. We are. My mother died when I was born, and I lost my father when I was 5. Uncle Roland's looked after me for as long as I can remember. He knows I get anxious when he travels, and that's why he sends me all the owls, to let me know that he's all right. I'll try and look into it for you, Adelaide. Thank you. He's very thorough in his record keeping, notes all his trades in a journal, makes maps. In fact, in his last owl, he drew me a map of his next stop. He planned to set up camp north of here,
I do hope you're able to find out where he is. Thank you again for any help you can provide. Угу. Oh, Uncle Roland, what have you got yourself into? Вот это уже интересно. Тогда вопрос. Зона у нас здесь полетная? Полетная. Так, нам нужно куда? I hope Adelaide's Uncle Roland is all right. She seems very worried. Adelaide mentioned her uncle's camp may be near Brockborough, past the river. Эх, тюнингованная метла. Красота. Revelio. Ого. Такое ощущение, как будто в меня там кто-то влупить хотел. А ну-ка, это же плохие шарики. Их надо лопать. Ладно, мне тут осталось-то лететь. Всего ничего. Could this be Mr. Oakes' campsite? Итак, делаем следующим образом. Ranrock's loyalists, just ahead. Should I take them by force or be discreet? What have we here? Another human? Revelio. I could fall dead asleep on my feet. I could. Petrificus totalis. Oh, there's a hole in my pocket. What have we here? Revelio. What's going on out there? I wonder how long I'm supposed to do this for. I need a rest. Petrificus totalis. Revelio. Petrificus totalis. Revelio. This is a Mr. Oakes' trade journal. Lumos. А, не тот сетап. You can't. Let's find out what happened here. Так, отхиливайся сам. Revelio. Молодец, отхиливается. Да, дроп нынче вообще ни о чем. Depulso.
Adelaide said that her uncle kept notes of his trades, maps. Perhaps these landmarks will lead me to him. Ну вот эта карта меня, блин, подставила, конечно. Хотел аккуратно сзади зайти. Так, ну что, погнали. This could prove dangerous if I'm not careful. Revelio. Стелс-миссия — это всегда хорошо. Наконец-таки. Новый шмот, хоть что-то. Продать. Зынь. Так, это продать, это продать. Это потом. Здесь чего? Угу. Перчатки беспонтовые, беспонтовые. Так, это все, как говорится, очень хорошо. А идти-то куда? Я же вроде правильно пошел. Lumos. Что-то я не понял. Ну, пещера. Я в нее зашел. Что-то непонятно. Это все ради того, чтобы просто сюда зайти полутать. Ну, получается так. Очень странно. А вот эти вот четверо, это они появились после того, как я их... А, нужно теперь взять карту. Revelio. Так, значит, идем в инвентарь. Да. Понад рекой. То есть отсюда, понад рекой. И куда-то, блин, нифига непонятно куда. Карты здесь безумно беспонтовые. Так, ну вот если я здесь, то вот типа понад рекой, понад рекой. Короче, я ничего не понял, надо тупо идти и все. Куда идти? Хрен пойми. Вообще непонятно. Да он вообще. Confringo. Expelliarmus. Protego. Incendio. Depulso. Stupefy. Incendio. Expelliarmus. Stupefy. Incendio. Depulso. Expelliarmus. Stupefy. Expelliarmus. Depulso. Confringo.
Непонятно только зачем и почему. Идти сюда, не идти сюда. Revelio. I should investigate. Ну, полутать-то можно. Если они что-то охраняли, значит что-то стоящее. Или вообще не значит. Эх, была не была. Ну. И это все? А чё за беспон тогда такой? Чё, блин? Сюда пробиваться ради того, чтобы ничего не взять в итоге? Блин, аж грустно как-то. А ну. Еще раз. Может, с 10-го раза? Не? Да, я тупой, все, я понял. Это разные меры. Угу. Все, понятно. И мне дали перчатки, которые на целый один больше, да? Вкусно. Нет. Ну так-то, да, чё, ладно. Блин, там эти ядовитые силки. Там было что? Что он там типа понад рекой, понад рекой. Блин, тут еще мерлиновское задание. A rock formation. That's the first landmark on this map. Now to find the crooked tree. Какое там дерево? A crooked tree, just as the map said. The crumbling tower shouldn't be far from here. Ну вот тут еще что-то непонятно. They come after me, they'll rest in 10 graves. That warrants it. Better not be a trick. You'll have to fight him, Victor. Expelliarmus! Afraid to take Confringo! It isn't Nora. It's shameful what you've done to helpless beasts. Revelio. Далеко она не достает. Ладно. Да что ж ты такой, блин. О. Revelio. Малек. То есть это не то место, да, куда мне в итоге надо. Мне не покажешь, забрали гоблина. Ну, тут не гоблины, тут волшебники были. В принципе. Oi, pass that fire whiskey over here. You have to learn to share. Revelio.
Reminds me of the train to fight. Revelio. И чё, в этом режиме он не может собирать, что ли? Revelio. Ну, чё, не берет. Тебя чё? Достигнут лимит по бабкам, что ли? Не, вот что. What was that? Protego. Why? Grab this! Revelio. Ну, конечно же, нас будут. Revelio. Тут что-то, по-моему, ничего нету, да? Protego. Depulso. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Depulso. Тау. Expelliarmus. Фига ложился. Depulso. Protego. Expelliarmus. Confringo. И что ты сделал? Depulso. Expelliarmus. Confringo. Protego. А депульса это вот это депульса. Depulso. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Но Protego. Expelliarmus. Depulso. ну, я же нажал Z, твою мать. Confringo. Incendio. И чё это было? Expelliarmus. Depulso. Protego. Confringo. Incendio. One less foul hulking brute. Так он не это самое, не отправляется. Я его пытаюсь там куда-то швырнуть.
А он не швыряется. Lumos. This looks intriguing. Revelio. Lumos. Revelio. Для спины. Ну, я так понял, это не то место, да, которое я искал. Что там было? Заброшенный кто? То есть я отсюда, горы, там какая-то фигня. А, и на той стороне. То есть... А, я, получается, не на той стороне. Все, я понял. Revelio. То есть, получается, замок должен быть... А, вон он. Здрасте, приехали. What do we have here? А у меня есть она? Ну, как бы, по-моему, нету. Для пульса. Бомбарда. Так, а у меня нет такого заклинания еще. Трансфигурация. И изменения, да? У меня нету такого. Союз. Там было что сказано? Остолбеней. Impressed? Confringo. Revelio. Блин, я вообще другое делал, зараза. Подставила меня. I may have more luck higher up in the keep. Да, это делается так. Значит, допустим, сюда. Где? Левиоса, допустим, вот сюда. Levioso. Так вот, и все. Так вот, оп. Оп.
А вот дальше что-то непонятно. Я думал, он запрыгнет. Он нифига не запрыгивает. Ой, ну и ладно. Нет, так нет. По шмотке есть что-нибудь у меня новое? Более... О! Котелок с защитой. Хорошо. Здесь еще нет. Угу. Здесь. Угу. Продать. Ага, 20-м. Ну, еще чуть-чуть, и можно будет одеть. Revelio. Можно по-тихому, можно в лоб. Ой, блин, это с той стороны. Revelio. Patricus totalis. Revelio. I'll find you. Revelio. Давай, развернись. Why decision running from me? Patricus totalis. Revelio. This castle's hiding all sorts of secrets. I didn't touch your helm. A ladder. That's what I need. Patricus totalis. What I wouldn't give for a cup of mushroom tea. Нормально, вообще по стелсу Revelio. проходим. This looks like trouble. По-любому. Чё, Буратино был тупой? Ты серьезно запрыгнуть не можешь? О, Revelio. это уже диагноз. This is the spot on the map. I'd best have my wits about me. Quiet as a grapple, you are. Revelio. При этом я все равно
Остаюсь незаметным. Glad I was never locked up here. Так, по поводу вот этого вот. Я не знаю, куда ее надо тащить. Честно. Оп, и опять назад, да? Revelio. Perhaps not the best place to be. Вообще не лучшее место, чтобы здесь быть. What will we find in here? Revelio. Не загорается, значит, туда нельзя. It's punishment to us all to have that miserable human around. On the left. Protego! Bring me a dozen shoes. I'll take Confringo! Depulso! Protego! You won't get away with that. What? Expelliarmus! It looks as though Adelaide's instincts were spot on. You only have Ranrock to blame. И туда наверх ты так тоже, да, не можешь просто взять и запрыгнуть. Revelio. Это чисто полутать или... Depulso. Revelio. Ну, туда чисто полутать. Так, и давайте смотреть. Там немножко у меня лута нападало. Нет. Окей. Окей. Давайте возьмем одну вот такую. Котелок. Шляпа колдуна. Уже получше. Вот. О, на продажу. Да, вот это я и ждал. Продажа, 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 продажа. Так, вкачались немножечко. Revelio. He'll learn his lesson after being locked away. You can count on that. Заморозить. Но это можно. Заморозить, заморозить. Ну, давайте вместо третьего
Who's there? Нормально так. Revelio. Rembrandt's vision of Goblin's ruling over wizards will be fulfilled. A human's word is word. Revelio. This prisoner owes us the metal we were promised. Да, их тут, однако, дофига. It's a waste of my skills. The wizards will have no choice but to submit to us. Confringo. The wizards will be defeated. Petrificus Totalis. Who is it? Revelio. A boiler door. How to open it? Petrificus Totalis. Revelio. Petrificus Totalis. What's that? Not your best moment, I fear. Confringo. Depulsor. Potato. I won't rest. Ого. Я не понимаю, что такое запустить объект во врага. Но как-то не получается. Revelio. Так, я в курсе, что надо идти вниз. Confringo. Revelio. Ну ладно. Можно было бы чуть побольше всего. О, тварь, это то, что надо. В смысле, еще есть? Revelio. Так, вот туда еще что-то может быть.
или нет? Или да? Сюда я пришел. Все, погнали. Revelio. Что-то я как-то жестко тут. О, ништяки я люблю. Ну, вот. Другое дело. Перчи новые. Ерунда. Короче. Так понял, все ерунда, кроме тех, что у меня. И у меня осталась одна ячейка. Продать. Зараза, как всегда. What's down there? Petrificus totalis. Revelio. Сейчас они немножко напрягутся. Они сейчас в невыгодной для меня позиции. Не, можно, конечно, пошутить. Expelliarmus! Confringo! Prepare to strike now! Capulso! Expelliarmus! Confringo! Revelio. Тут типа держат заключенных, я понял. Угу. Сейчас все везде посмотрим. Да, задание все сложнее. Hello, Mr. Oakes. Yes, I'm here. They've taken my wand. This cell has an enchanted lock. I have experience with these locks, but I need my wand if I have any chance of opening it. Look for a boiler door. I've heard them speak of it. I need to find Mr. Oakes' wand. Where could it be? Давай, побежали. Нас уже все спалили, все в курсе. Revelio. Это может был. Угу, понятно.
One way or another, we'll get what we're owed. Так, давай-ка смотреть. Так, все, меня спалили. Leviosa, Lumos. Expelliarmus, Depulso. Confringo. Rather unwise coming back this way. Так, замедление, 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 стоп. Это, скорее всего, вот так, да? Нам хотят. Ну, давай. Let's get it. Protego. Дуэльная, 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 дуэльная. Давай-ка вместо этого пушинку сделаем. Левиоса. 3, 1, 4, 2. Погнали. Сложно. 3, 1, 4, 2. Тихо. Я лоханулся. 3, 1, 4, 2. Да что ты будешь делать? Погнали. Да что, давай, палочка. Ну, палочка, ну что ж ты... Вот это было круто. Но мне нужно отхил. А с отхилом у нас тут проблема, да? Три, 1, 2, 4. И еще и... Три, 1. Kill spells glance off. Leviosa. Who do you think you are? You won't be able to stop that. Leviosa. Expelliarmus. Depulso. Confringo. I should have said. Your little magic trick won't distract me. Leviosa. Expelliarmus. Depulso. Confringo. Угу. Говорит, слоты заполнены. В какой-то веке, может, что хорошее упало. Ерунда. А, еще неизвестно, конечно. Revelio. Где ты там базаришь? Leviosa. Expelliarmus. Все. Ranrock has fooled you all. To your demise. Хорошо. Хорошо.
И здесь у нас та же самая ситуация. Сорян, снаряжение. А что делать? Я все уже и продал до этого. О, золотое, неизвестно. Отлично. 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 Там все взял. Там наверху. Ага. Ну, судя по всему. Все, ладно, погнали. За палочкой нашего друга. Вот она. This must be Mr. Oakes's wand. Perhaps now he can set himself free. Угу. Говорят. А есть еще что зеленое? О. Вас понял. Угу. Да, ладно, шило на мыло, ну что делаешь? Так, этажом вверх. Только вопрос, где здесь? Revelio. Ну да, прикольно. Не, ну вот это вообще было клево однозначно. Прям. Максимально. И вот я пропустил. Ах ты ж. Ёшкин крот. Я сломал то, что даже одеть не могу. Классно, мне так нравится. Ну вот, синие перчатки. Короче, продавать тут и продавать после этой миссии. Так, вспомнить бы еще, куда вот сюда идти. Не, ну так вроде прикольно, нормально так. Ну. You did it! I found my wand and... Wait, you're a student? Oh, we must get you to safety immediately. It's dangerous. It's all right, Mr. Oakes. I've dealt with these goblins before. Dear Merlin, you're either very lucky or very talented. Well, how did you find me? I'm a friend of Adelaide's. She was worried about your business with Ranrock's loyalists. Oh, she was right to be. I couldn't go through with the agreement, and when I told them, I ended up blindfolded and behind bars. Been locked in that infernal cell for so long, they'd forgot I was even there. I overheard things. If only I could reward you for what you've done. Blasted goblins stole every canut on me. All I can say is thank you, truly. You mentioned you overheard things. Sad tale, really. I think I know where Ranrock's unfortunate vendetta against wizardkind began. Although dragon breeding was outlawed by the Warlocks Convention of 1709, Ranrock stumbled upon an illegal dragon camp. He was young, found the creatures fascinating. He'd visit the camp in secret whenever he could, never making his presence known. After weeks of sly surveillance, he finally summoned the courage to speak to the wizard in charge. Ranrock wanted to join them, and the creatures. The wizard happened to drop his wand. Ranrock saw an opportunity. He picked it up, went to hand it back as a means of introducing himself. The sight of a goblin with a wand sent the wizard into an instant rage. He beat Ranrock nearly to death. Ever since, Ranrock has despised wizardkind, sees us all as cruel.
Am I right that you speak gobbledygook? Unbeknownst to Ranrock's fiends, I do. I've always had an affinity for goblin culture. Knew I wanted to be a metal trader ever since I was a lad. It wasn't easy learning the language. It's complex, and my memory's as weak as my knees these days. But after decades working with fine goblin folk, I grew fairly proficient. At least, I'd like to think so. I'm grateful I was able to help you, Mr. Oakes. Adelaide thinks the world of you. Oh, and I her. She's become quite savvy to my trading habits, always analyzing my detailed owls. If only I hadn't resorted to trading with such fiends. A lesson I shan't soon forget. Having my wand back is like being reunited with an old friend. I must return home and inform Adelaide of my safety. Will you be all right? I'll be fine, Mr. Oakes. You get back to Adelaide. I assure you, her worries outweigh yours. Oh, I'm anxious to see my dear niece. And then I plan to travel far from here for my next round of trading. Thank you. May life reward you justly for your deeds. Be well, my friend. Mr. Oakes was lucky. Ranrock's lot would never have freed him. Ну что ж. А, и здесь карта еще не открывается. Чудесно. Чудесно. Валим отсюда. И чем быстрее, тем лучше. Чтобы вспомнить, откуда я пришел, вообще было бы замечательно. По-моему, откуда-то отсюда. Revelio. Скажи, что ты первого уровня. Да. Aloha Mora. Ха-ха. Аллахамора. Revelio. Expelliarmus. Levioso. Depulso. Yes. You've one less follower, Ranrock. Revelio. И мне сейчас, конечно же, скажут, что мест нет. Но одно местечко, блин, для зеленушки. Под зеленушку не хотелось бы. Revelio. Угу. Так, если опять зеленушка, еще и плохая зеленушка. О, фиолетовая эта тема. Угу. Это эпическая, да, насколько я помню, золотая легендарная. Угу. Так, а я запутался, да? Ну, конечно. Получается сюда. Ну да, точно. Ну, на всякий случай проверим. О да, как я и думал. Если беленьким не подсвечивает. А оттуда не дала карту открыть и переместиться. А преподаватель смог. Revelio. А, отсюда? О, отсюда, пожалуйста. А? А мне нужно... Я вот сюда хочу. Trouble's brewing and I'm without my friends.
You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Все. Как бы я точечку поставил, значит, я сюда могу вернуться. А сейчас мне нужен Хогсмит. И, кстати, вот это же одежда, да? Тогда давай сюда. И в одежду сходим. А чё? Как бы... Мясо надо в мясном отделе покупать, правильно? Does it get any more cozy than Hogsmeade? Да, только я забыл, куда идти, конечно же. Оп, так, да? Все. Магазин одежды, шапка-невидимка. Вот он. Ну и кисуню надо погладить в этой серии, а то как-то не погладить кису. Ну мяукают они, конечно, очень эпично. Come on in and have a look around. No Дратате. touching if you have sticky fingers. Дратате. Ой, не надо. Не надо. Не надо. Надо. Эх, не надо. И это тоже. Это тоже. Это тоже. Это тоже. И это. И это. Да, фига себе кечки. Не, я сделаю умнее. Я пока ничего не буду покупать. А потом зайду, как затарюсь. Хотя... I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. Так, сударь, подождите-ка. У нас есть перчатки. Защита на входение здоровья. Ну, как бы уже персонаж так вкачан, хочу сказать, да, вот прям. Собственно, нам надо идти в выручай комнату. And it's a map of Hogwarts. Это надо ткнуть сюда. И выручай комната. Вау, вообще круто. Прямо из магазина сразу туда. Кайф. Ah, Deke is so happy to see you. Deke noticed this bag in the room the other day. You must need it to help with your schoolwork. Deke has seen one of these before. Deke calls it a knapsack. Ух ты, это прокачка инвентаря, что Perfect for ли? gathering and transporting beasts. А, Pleasant little breeze. I have been thinking about something Professor Howin said in Beasts class, that I should study as many beasts as I can on my own time. She also mentioned that poachers have been active in the area. So, perhaps the beasts will be safer with us than out on their own. Precisely what Deke was thinking. You see, the room knew exactly what you needed, and luckily, Deke can show you how to best use the knapsack and where. Come along then. Дружок-пирожок, ты мне хронометраж затягиваешь. Ты... Our first stop will be beyond the castle grounds. We can leave now, or you can come and find Deke when you're ready to go. Мне нужно идентифицировать. И уходим. Так, что? Вот это. Вот это я понимаю. Вот это ж можно сразу продать. Зачем? Так, тут ладно. Головной убор, конечно, не очень. Здесь тоже. И... Поехали. А у меня бомбарда еще нету. Ха-ха-ха. 60. Снижает урон. Ну вот опять, да, вот они с этими точечками, с перками, да, вот. Защита, протега 1. Как мне переставлять или менять, или миксовать, или вот как-то вот
Финда надо выучить. По любасу. А тут у нас что? Я могу... О, да ладно. А нельзя сразу сказать, делай 10. Рябиновый отвар, это ж вообще... Грозовой могу сделать. 1,5 минуты же. Не, давай-ка ты мне еще сделаешь рябиновый отвар. Я в курсе, что я могу поставить несколько, и если что, ну, типа, тум-тум, пошел, пораздавал задачи. Я знаю. Мне пока... I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? I'd like the room to be warm and comfortable, as if I'm floating inside a mug of butterbeer. Oh, sounds perfect. Чё? Поменялось что-нибудь? Ну приятно, приятно, да. Все, погнали, мой друг. I'm ready to learn how to use the knapsack. Perfect. Deke loves an outing. Угу. Если у меня еще и животное появится, это же вообще классно. A nasty poacher. Deke hated working for him. He did horrible things to beautiful beasts. Oh. It was during those days that Deke first saw a knapsack. It'll be nice to see one used for good. Пушишка, мальчик, девочка. Ой, да ладно, прикольно. We have arrived. Deke enjoys coming here to watch the beasts, especially the puffle of puffskeins nearby. It will be nice to keep them safe. All you will need to do is get close, direct the open knapsack toward the puffskein, and in it'll go. All right. Нажмите Т. Понятно. Т. Ну, давай пока вот так вот сделаем, да? No, you don't. А это типа не хочет, что ли? You got one. А, так когда я их ловлю, я их спасаю. I managed to rescue a puffskein. You can rescue as many as the knapsack will hold. Poachers capture puffskeins and, well, Deke isn't sure what they do with them. Deke is certain they will be safer with you. Now, not all beasts will be as simple to rescue as a puffskein. Deke suggests you next find a beast that can fly. A jobberknoll, perhaps. All right. Where would I find one? Deke knows of some to the west, nesting in a large tree overlooking Hogwarts. But we must be careful. Deke has seen poachers in the area recently. Deke will meet you there whenever you're ready.
Угу. А еще можно половить? Everything's all right now. Settle yourself. I mean you no harm. Now, I'm only trying to help. Ну, пушишка. I'll look after you. Ну, вроде все. Я ж правильно понимаю, что они сразу попадают в теплые, нежные, мягкие, заботливые руки. Так, сколько мне там? Фига себе, как он далеко. Хорошо, мне Abandoned long метелочка. ago, no doubt. Очень шустрая. Hello, Deke. Shall we continue? Oh, good. Deke was worried about you, what with all the poachers in the area. Perhaps we should work quickly. The jobberknolls are just here, in this large tree. If it's helpful, Deke has seen Levioso used to slow flying beasts. Easier to get in close and use the knapsack. What if I can't find any beasts in their usual habitat? Beasts won't stray too far from their homes. Look nearby or simply wait a moment, and they should return. Mm-hmm. Do you have any advice on how I can rescue more elusive beasts? Levioso is not only helpful when rescuing flying beasts, it can also help rescue beasts that are generally hard to catch. Try using that spell the next time you encounter a small or otherwise elusive beast. Mm-hmm. Would you mind talking a bit more about what it was like working for your former master? Deke's master was not kind to beasts, or to Deke. He saw beasts only as a source of income, to be used for potion ingredients and labor, and Deke will not say more. But Deke is grateful to be at Hogwarts, where he can help care for beasts and make amends for the things his master made him do. Then I shall go and rescue a jobberknoll. Good luck. Deke will be waiting. Так, ладно. Чё там? Левиоса, да, он сказал? Сначала троечку, потом двоечку. Levioso! There. I'm not going to hurt you. Professor Howard will never be... Levioso! No need to be difficult. I mean you no harm.
недалеко, да. Ну да, смотри. Так. И... Everything's all right now. Классно. I rescued a jobberknoll. Deke hopes your jobberknoll finds the knapsack nice and cozy. Poachers want them for their feathers, and are not kind when they gather them. Are there any other beasts nearby? Just one that Deke knows of, a herd of moon calves. They live in a clearing of trees up this footpath. Deke will see you there. Off on another adventure, are we? Hello, Deke. Is this the clearing you mentioned? It is. Moon calves gather near the large tree with the spiral pattern in front, but only under the light of the moon. So, unfortunately, unless you have a way to hasten time, you might sometimes have to wait until nightfall to see them. How did you end up at Hogwarts after working for your former master? Deke's prior master had no family, so when he died, all of his house elves were relocated by the ministry. Deke was the most fortunate one, as Deke was sent to Hogwarts. Deke's friends were not as fortunate. I shall go and find a mooncalf then. Deke will be waiting for your return. А это прикольно. Levioso. I'll look after you. Такие шкодные. Ну ладно. Я как бы миссию выполнил, основную. It was a bit trickier than the others, but I have a mooncalf now. Another beast, safe and sound. Shame we didn't see the moon calves dancing. It's a marvellous sight. Deke supposes you're finished here. He'll be able to rescue many more beasts, but for now, let's bring the ones you've gathered back to the room. All right. Deke will meet you back in the room whenever you're ready. Угу. А я тоже так могу, смотри. Оп, Хогвартс, оп, оп, и я там. Ха-ха, чё могу? Вот так вот. There you are. Now, we need to show the beast you rescued, then you home. But, not enough room to let them out here. Imagine all those beasts running amok. That wouldn't do at all. Perhaps if you focus on what your beasts need, the room will provide. What exactly did you think of? Heavens! You've done it! But what is it?
Deke isn't sure. Only one way to find out. Meet you inside when you're ready. I'd like to ask you about changing the room's ambience. Да Of course. ёлки-палки. Нет, я What sort of overall look most appeals to you? Actually, perhaps another time. Look at this. It's amazing. Where are we, Deke? It seems to be a place for your beasts to live, a vivarium of some sort. Oh, your beasts will be quite comfortable here. They'll live healthy, safe lives. Perhaps you want to release them, let them see their new home. Oh! Deke thinks the vivarium will be a fitting new home for your beasts. Indeed. I only hope we'll have enough space for all of them. Deke hopes so too. But if you do run out of room, Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. Any beasts that the room can't hold? Yes, she's well known for helping to care for beasts in need, and she'll give you a fair price for them. Speaking of care, beasts that are well fed and groomed will provide you with valuable magical materials, such as puffskein hair, for example. If you gather some magical materials from your beasts, Deke can show you how to use them. Very well. I shall let you know when I have some. Wonderful. Так, дальше. Levioso! Не готово. Так и запишем. А, блин, это опять пушишка, нет, стой. I've collected some magical materials, Deke. Now Deke can show you how to use them. First, you'll need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom. An enchanted loom? Exactly. It will allow you to use your magical materials to weave magic into the very threads of your clothing, making your clothing more useful in a variety of ways. Why don't you try it?
Deke thinks you'll be impressed with what the loom can do. I'll go and experiment with the loom now. И вот как раз то, о чем я и говорил. Зачарованный ткацкий станок. Прекрасно. Вспомнить бы еще, как это голод. Мне нужен... Не, ребят, простите, надо в таланты зайти. Мне прям жестко нужен третий ряд. Прям не могу без него. Потому что... Вот эта тема чисто животные. Окей, вопросов нет. Но вот... Там всякие трансфигурации. Изменяющие. Ну это совсем... И что я... Что? Хорошо, давай это вот так вот сделаем. Сюда, не знаю. Репарыш добавим, так, пускай. Вот, мы переключаемся на номер 4. Говорим двоечка. Я единственное не знаю, с какой стороны к нему подходить. Пофиг, пускай здесь стоит. Угу. Вот то, о чем я говорил. Ага, в лагерях бандитов. Крутяк. Хорошо. Допустим, вот у меня есть... Угу. Это у нас обновление. А я вот думал, что он мне даст вот это. То есть... А это то, о чем я говорил, что... Блин. Здесь легендарная, да? 19 уровня. Хорошо, если я это делаю, то уровень повышается. Ну, давайте, у меня, допустим, вот сейчас вот это есть, да? Ну, то есть, а уровень как бы больше не стал, да? Ну, вот, собственно, и пожалуйста, вот эти ячейки, которые можно теперь ставить. Вот, допустим, у меня... Вот, да? Это у меня сейчас. Слишком сильный, потому что синий. И я такой, клац.
И у меня в тюнинге все. Вот эта тема. Ну, сюда, понятно, нельзя. Это уровень ячейки характеристик 3. Ну, короче, круто. Очень круто. That came out nicely. Это I should show Deke. Прям максимально круто. I used the enchanted loom, Deke. Wonderful. Will I be able to weave even more powerful magic into my clothing with the loom? You will, by rescuing even more powerful beasts. For now, however, Deke suggests you explore the vivarium and get to know the beasts you've already rescued. Can I use the loom to enhance any item of clothing? The loom will only enhance clothing of a certain quality. Deke suspects you'll find more valuable clothing as you explore. Deke also knows that some of the shops in Hogsmeade can provide you with a variety of clothing for you to enhance. Thank you for your help, Deke. Дорогие друзья, я предлагаю на этой радостной ноте заканчивать наш сегодняшний 10-й эпизод, потому что уже все-таки 2 часа, уже довольно-таки долго. Вот, по-моему, было очень прикольно и поучительно. И боевочки были, и животных поспасали, и крафтить научили. Короче, Майнкрафт. Мы майним, чтобы крафтить, а крафтим, чтобы майнить. Такие вот дела на сегодня. Всем хорошего времени суток. Всем удачи, любви, здоровья. До новых встреч в следующем эпизоде. Пока-пока.